Hello, everyone. Good evening. It's good to see you in a good mood after such a long day. So welcome to this press conference, and thank you for waiting again until the February Foreign Affairs Council, the formal one, is finished. It was very long. High Representative will summarize the discussions for you, and then we will take few questions. So now, High Representative, you can start. Yes. Thank you, Peter. Thank you to all of you for waiting so long. Well, it has been a especially long Foreign Affairs Council. We had in the agenda one of the three most important geopolitical issues that we have to face today: the Middle East, Ukraine, and the Sahel. Before the meeting, in the middle of the meeting, not before, in the middle of the meeting, we received Yulia Navalny, and we paid tribute to the memory of Alexei Navalny, that, as you know, he was slowly murdered in a Russian jail by Putin's regime. I think these are the words: slowly murdered in a Russian jail by Putin's regime. Our thoughts are with Mr. Navalny's wife and his family. As I said, we invited Yulia Navalny to join the ministers today, and not just for personal reasons and to show our condolences, to present our condolences, but for a political reason. We shared her insights about the level of repression of the Putin's regime and the state of the political opposition in Russia. She also shared with us insights about the ordeal of her husband. But it was mainly a way of giving a face and to give an image to the Russian opposition and to the fight for Russian people for their freedom, to have a democratic system in Russia. That's what Alexei wanted, and that's why he became a threat to the Kremlin, and that's why Putin removed him from freedom as a dangerous symbol. And we also wanted to support the brave Russians who wanted to pay tribute to Mr. Navalny, and they were prevented from doing so, even detained and quickly sentenced. As Yulia Navalny has told us, Putin is not Russia, and Russia is not Putin. We have just issued a statement on Alexei's death, and I have proposed to the ministers to rename our global human rights sanctions regime with his name. And now it will be called, if the ministers agreed, they agreed politically, but it has to go through the technical process. It will be called Navalny Regime on Global Human Rights Sanctions. This will be a way of keeping his memory alive. Today, formally, we have taken a decision, which is the launching of the naval operation Aspides, a defensive military operation in the Red Sea. It will be this, during my mandate, we will have launched 7 missions. 7. In the previous mandate, things were much more calm, and they didn't need to launch as many. I think it was 1. In 4 years, we have launched 7 military and civilian operations. This time is a mission in the Red Sea and up to the Gulf to contribute to the freedom of navigation. This has been a fast and robust reaction to the behavior of the Houthis, who are attacking commercial ships in the region. Then we discussed about the situation in the Middle East,
There is a statement which has been approved at 26 in the margin of our meeting. Well, the 26 supported the statement that I issued during the weekend, asking Israel government not to launch the military operation against Rafah. This statement has been supported by 26, and today in the margin of the Council, the 26 agreed in another statement that we'll communicate about it later. Do we have the text? Because it's not here, the text. You have the text? Yes. Well, yes, it is here. It's more or less the same statement that I issued during the weekend on behalf, not on behalf of the European Union because it was not unanimity, but today the 26 expressed its support to this statement and produced a new one, which is basically the same one that I issued during the weekend, but with an additional statement, additional paragraph, which is to require an immediate humanitarian pause that would lead to a sustainable ceasefire, to the unconditional release of hostages, and to the provision of humanitarian assistance. For the rest, it's basically the same statement where we ask to the Israeli government not to take military action in Rafah, because that would worsen an already catastrophic humanitarian situation and prevent the urgently need provision of basic services and humanitarian assistance. The ministers also agreed on asking for the respect to humanitarian law and the 26th of January order of the International Court of Justice, and remind that this is a legally binding decision of the International Court of Justice. And add this paragraph requiring an immediate humanitarian pause that would lead to a sustainable ceasefire. We also agreed that Israel needs to do more to facilitate aid and protect civilians. We received the United Nations Senior Coordinator for Humanitarian and Reconstruction for Gaza, Sigrid Kaak. We discussed with her the situation, the support to UNRWA. She was very clear that I think she said in concrete terms that it was wishful thinking to believe that someone else could take the role of UNRWA on providing some specific services, in particular education, to the Palestinian population. She insisted on the need to not discontinue support to UNRWA because it would mean the interruption of lifeline services provided by this agency. That is the backbone of humanitarian assistance to Palestinian civilians in Gaza, but also in the West Bank, also in Lebanon, also in Jordan. With the ministers, we exchanged views on this situation, and we received information from the coordinator, who was very much concerned by the very low level of humanitarian support entering into Gaza. Then we discussed about further sanctions, and we decided to continue studying how to proceed against the extremist settlers who are indiscriminately attacking Palestinian civilians in the West Bank, and also for the human rights violation and sexual violence from Hamas. But the decision is to continue discussing about how to proceed in both cases. We went to Ukraine. We had a connection with Kuleba, Minister Kuleba, who is talking to us at every Foreign Affairs Council. We approached the sad mark of 2 years since the start of Putin's war. I am sure that Putin was not at all foreseeing the possibility that 2 years after his army was still fighting. But
Putin continues to targeting civilian objectives, civilian infrastructure, in order to create human suffering among the population and to put their resilience at strength. But we will continue supporting Ukraine. We discuss about the ways that we could use in order to increase our provision of ammunition through bilateral and European frameworks. I want to stress that it's clear how to proceed. We at the European Defence Agency, we have constructed 60 different framework contracts to place orders to the industry. And the industry has capacity. At least that's what the industry says. There are spare capacity. These 60 framework contracts can be used by any member states who want to increase their supply of ammunition to Ukraine. Certainly for that, it requires financing. This financing will also be available to buy ammunition out of Europe if there is another supply. It's not just limited to the supply that can be provided by the European defence industry. If there is another source of supply, better, cheaper, quicker, I told to the member states, use it, no problem. Then we discuss about the 13 sanctions package. I hope it will be approved before the 24th of February. We continue discussing the use of extraordinary revenue generated by the investment of Russia assets which are immobilized in the European Union. The purpose is to use them to contribute to Ukraine reconstruction, but there's still not a full agreement in order to fully implement this decision. We already know where they are. We have been identifying and blocking them, but one thing is to identify and to block, another thing is to seize it and to transfer to the European Union budget. This will be discussed for sure in the next meetings, and in particular at the G20 meeting where I will attend tomorrow in Rio de Janeiro. We express our solidarity with the Prime Minister of Estonia and other politicians and citizens from our member states whom the Russian authorities has been listing as wanted, and launch criminal pseudo-investigations against them. This is appalling and adds to the Russian long track record of trying to intimidate those who call out Russia violation of international law, human rights and democratic principles. And the last issue was a discussion on the Sahel. We decided to continue our humanitarian aid in support of the populations, to strengthen cooperation with Chad, Mauritania and Gulf of Guinea, to continue supporting ECOWAS and regional actors, to be more transactional in our relationship with the military juntas in the region, to apply the approach African solutions to African problems, and follow this ECOWAS on the decision that they could take with respect to the sanctions adopted. On CSDP, Common Security and Defense Policy, we will continue to engage, in particular with Mali, Burkina Faso and Niger, but we have to adjust to the political reality on the ground with respect to our missions in Mali, in Niger. We will think about how we could reallocate the 70 million of the European Peace Facility measures to other countries in the region. And on Niger, we will not normalize our relations with the junta until President Bazoum is released, but we will show our will to engage in a practical and constructive manner in order to support the population which is suffering a lot as a consequences of the new economic situation created by the military regimes on the region. We also adopted conclusion on Belarus to
to reflect the continued repression and erosion of sovereignty of the country by the Lukashenko regime and its collaboration with Russia. And this is more or less the summary of, I don't know how many hours, but at least, how many? Almost 10 hours. Almost 10 hours of discussion. Thank you, High Representative. I summarize it in 10 minutes, so you cannot complain. And for sure, we will not spend 10 hours taking questions, but we take few. So first one was Maret from Euronews. Hi, High Representative. Maret Jones from Euronews. The first question is on the statement by the 26, which I think we all know which member state you are referring to that has not signed up to the call to not launch the offensive in Rafah. Can you explain to us what was it in that statement that this member state in question was not able to sign up to? Why were they not able to support this statement, and why were you not able to get the consensus by 27? And then, if I may, a second question on the sanctions against the extremist Israeli settlers in the West Bank. This was a proposal, I think, that came back in December. There's still no agreement, and we know other Western allies like the US and the UK have actually agreed on these sanctions. You mentioned over the weekend that violence in the West Bank is one of the biggest obstacles to the two-state solution. So if you are not able to get that consensus on the sanctions against the settlers, do you think it undermines the EU's role and weakens the EU's hand in any future negotiations on peace and negotiations around the two-state solution? Thank you. Bueno, no soy el portavoz de ningún Estado miembro en particular y tampoco del Estado miembro que no ha sumado su posición al resto. De manera que tendrán ustedes que preguntar a quien corresponda. Yo no voy a dar explicaciones en nombre de terceros. Mi trabajo es intentar construir una posición común, lo más común posible, que esté apoyada por el mayor número posible de Estados miembros. Sé muy bien que si no hay unanimidad no hay una posición de la Unión Europea, pero puede haber una posición suficientemente mayoritaria que, sin ser una posición formalmente de la Unión Europea, representa la posición mayoritaria, y 26 de 27 es ciertamente mayoritaria. No se han adoptado las sanciones propuestas exactamente por la misma razón, porque no teníamos tampoco la unanimidad necesaria, y también pueden preguntar a quien corresponda para que se lo explique. Naturalmente, eso no fortalece nuestra posición. Europa solamente puede jugar un papel cuando está unida, cuando tiene una posición que defienden todos los Estados miembros, más allá de sus diferencias de matiz. Y en el caso del Medio Oriente es evidente que, aunque hemos hecho, creo, importantes contribuciones, y en particular una prospección sobre cómo podría construirse la paz, es evidente que sobre este tema no existe una unanimidad. Tampoco la ha habido cuando hemos aprobado esta resolución ampliada, la que se discutió durante el fin de semana y que ahora se ha ampliado con un párrafo que tiene su importancia, porque lo que estamos pidiendo, o lo que están pidiendo 26 sobre 27, es una pausa humanitaria inmediata. Inmediata. Una pausa quiere decir un alto en los combates, en las operaciones militares, de manera inmediata, que pueda conducir a un alto el fuego sostenible. Es lo máximo que aúna la voluntad de los 26, pero es significativo de la preocupación dominante que hay en el Consejo acerca de la situación dramática que se vive hoy en Gaza, y que podría ser mucho peor si se lanzasen operaciones militares de gran envergadura, como, por cierto, desgraciadamente, el gobierno de Israel parece dispuesto a hacer antes del Ramadán. Thank you. Next one was Lisa. Thank you, Lisa O'Carroll from The Guardian. Two questions. One on the fund for arms. You said that
other countries outside the EU could bid for the money. Could you envisage a situation where Britain or Saudi Arabia, for instance, bids for any of the EU money? That's one question. And then the second question, was there any discussion about North Korea and the risk? ¿Gastar fondos de la Unión? North Korea. North Korea. North Korea. That's your Spanish translator. What's happened with North Korea? That they're on the sanctions list. So there are Russian ships moving arms from Pyongyang to Russia. I'm wondering if there's any discussion on that and the risk of... No. But the other question? No la ha habido. The other question about the non-EU... Si me permite contestarla tan rápido como la primera, sí. Okay. Sí, I said yes. Hey, please, I said yes. Lisa, just repeat your first question, please. Just repeat your first question. Sí. Mi español es no muy bien. No, pero puede usted decirlo en inglés que lo entiendo, okay. No se preocupe. Non-EU, you mentioned that non-EU countries could apply for funds, or EU member states could place orders in non-EU countries. Could you explain that a little bit more? Thank you. Sí, claro. Ya les he dicho los Estados miembros, si ustedes tienen una forma de conseguir municiones en el mercado internacional, de manera que alguien se los puede suministrar de forma más rápida, más barata o más conveniente, no hay una limitación. Nunca hemos dicho que solamente se utilizarían los fondos para comprar en la producción europea o a la producción europea. Naturalmente daremos prioridad, pero si alguien tiene una mejor oferta, que la autorice. Thank you very much. Next one was Luis from Telecinco. ¿Qué tal, señor Borrell? Tenía dos preguntas también. La primera sobre Israel y la petición del ministro español, José Manuel Álvarez, de que en un mes, en la próxima reunión de ministros de Exteriores, usted tenga listo un informe sobre si se está violando el derecho internacional en Israel y de esta manera poder revisar los acuerdos comerciales con Israel. Quería saber si cree que en este mes habrá tiempo y qué posibilidades hay de que esto salga adelante. Y después sobre Rusia, más allá de todas las palabras que hemos escuchado hoy, este fin de semana en Múnich, también con la mujer de Alexei Navalny hoy aquí, ¿qué puede hacer la Unión Europea como paso contra Rusia para castigar lo que hemos visto el pasado viernes? Gracias. Pues vamos a volver a revisar la lista de nuestras sanciones. Vamos a intentar identificar quién tiene una responsabilidad directa, difícil, porque naturalmente para eso dependemos de la información que Rusia nos quiera dar, y no creo que quiera dar ninguna. De entrada, ni siquiera la familia de Navalny ha conseguido que se le entregue su cadáver. Siento ser tan explícito y directo, pero así es. Y por lo tanto, la información no creo que sea muy clara al respecto. Pero eso es lo que tendrán que ver los órganos técnicos de mis servicios junto con los Estados miembros. Y luego sí, ya saben que hay dos países que han pedido que se analice si Israel cumple con sus obligaciones de respeto de los derechos humanos que se derivan del acuerdo de asociación. Eso sin duda necesita un assessment, es decir, un análisis y un debate político de orientación que tendrán que hacer los ministros en el Consejo. Y hemos pedido informes jurídicos para que sepamos de qué manera proceder y cuáles son los papeles relativos que tiene el alto representante, que también es vicepresidente de la Comisión, dicho sea de paso, y la Comisión ella misma, porque ciertamente la propuesta de suspensión total o parcial de un acuerdo de asociación como este con Israel, donde los aspectos, digamos, competencia comunitaria son dominantes, la propuesta tendrá que ser hecha por la Comisión, pero la aprobación tendrá que ser hecha por el Consejo, y la propuesta misma tendrá que previamente, creo, ser objeto de un debate político de orientación sobre la base del assessment, no sé cómo se dice ahora en castellano la palabra exacta, ¿no? La evaluación o
análisis. Es algo más que un análisis, es mucho más que un análisis, una evaluación de los hechos sobre los cuales tanto España como Irlanda se han preguntado. Y la pregunta es bastante lógica que se haga, porque todos decimos todos los días que Israel tiene el derecho a la defensa, pero tiene que hacerlo de acuerdo con el derecho internacional, respetando el derecho internacional, respetando el derecho humanitario. Y la pregunta que se hace en estos países es, ¿lo hace? ¿Lo hace? Tiene que hacerlo así, de acuerdo. Todos están de acuerdo en que tiene que hacerlo así. La pregunta es si lo hace. Y eso es lo que los dos estados han pedido que se evalúe. Y bueno, pues aquí hay unos papeles relativos, puesto que es un tema de política exterior que le corresponde al alto representante para la política exterior, y un tema institucional de acuerdos de asociación que le corresponde a la Comisión. Y la aprobación final, obviamente, depende del Consejo, que es la autoridad política. Todo es objeto de propuesta y todo es objeto de decisión por el Consejo, en algunos casos por el Parlamento, pero en este caso el Consejo. De manera que tendremos que trabajar, analizar. El próximo Consejo, este tema, sin duda alguna, va a ser objeto de un debate de orientación, pero ya le he dicho que hemos pedido informes jurídicos sobre cómo proceder para estar seguros de que cada cual juega el papel que los tratados le conceden. Gracias. Thank you. I have Jacopo on my list. Jacopo, you still want to ask your question? It's Jacopo from Politico. I don't know whether you can hear me. Yeah. Chalipi, I want to stress something on the EPF and the 5 billions that should be agreed by the next European Council. It's by the time of the next European Council. Whether there was any discussion on the German request to have bilateral contributions recognized, the so-called in-kind contribution. Whether you think there is any deal coming up. And I still honestly haven't got what you said on buying weapons from outside the EU. I don't understand whether you were referring to the EDA framework contracts or not. What exactly you were referring when you talk about the chance to buy weapons outside the EU? It's probably it's just me, but I didn't get exactly what you said on that point. Seguro que la culpa es suya. Pero la vamos a compartir, la culpa, Jacobo, no se preocupe, vamos a compartirlo, porque, como dijo una vez alguien, dice, si me ha entendido usted es que me he explicado mal. O sea que vamos a intentar que yo me explique bien y usted me entienda también. En los 60 contratos marcos están dirigidos a la industria europea. Son contratos marco que tienen por objetivo que haya joint procurements. Cada Estado miembro puede acudir aquí a la industria europea por sí solo. Nadie no necesita pedirnos ni ayuda ni permiso. Cuando hacemos un framework es porque hemos negociado previamente con la industria un contexto dentro del cual cada Estado miembro puede colocar sus órdenes, sus demandas concretas. Algunos lo han hecho y otros no. Pero la industria está esperando órdenes. O sea, no me digan que la industria europea no tiene capacidad. Sí tiene capacidad. Por lo menos eso es lo que nos dicen. Lo que están esperando son órdenes concretas. Algunas se han pasado y otras todavía no. Algún país está haciendo un esfuerzo mayor que otro. A mí no me corresponde ahora señalar quién y cómo. Pero los frameworks, contracts, son para dirigirse a la industria europea. Dicho lo cual, como durante la cumbre de Múnich algún responsable político europeo dijo que conocía otras fuentes y que había otras ofertas fuera de la Unión Europea que estaban disponibles, pues he clarificado los Estados miembros. Si ustedes quieren hacer una petición de compra a un suministrador que no es europeo porque les parece que les da mejores condiciones o se lo suministra más rápidamente,
no le excluimos del reembolso al que tiene derecho al acudir a la European Peace Facility. No le excluimos. O sea, nadie diga, no, pero es que yo quería comprárselo a tal país y entonces no sería reembolsado. No, sí, igualmente sería reembolsado. Gracias. Tomamos una más como la última. Tomamos la última. Alto representante, ¿sí? Ok, Lailuma, go ahead. Bueno, vamos a coger dos, hombre, no seas escaso. Thank you very much. Lailuma Sadiq from Brussels Morning. I would like to ask if Mr. Netanyahu gave order to start operation in Rafah, what will be the next plan? Is there any plan B? Thank you. Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Si Netanyahu va a lanzar la operación? No lo sé. Sí, ¿qué es nuestro plan B? Si la operación mire, evidentemente no tenemos capacidad coercitiva para impedir que lo haga. Lo único que está a nuestro alcance es la presión política y diplomática para que no lo haga, poniendo de manifiesto el coste humano que una operación de este tipo tendría inevitablemente. Cuando hay 1,7 millones de personas sin cobijo, amontonados en las calles contra un muro que no pueden huir, pues naturalmente una operación militar va a ser muy difícil que por muchas precauciones que se tomen no cause un mayor número todavía de víctimas civiles. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre la guerra en Gaza y otras guerras? En otras guerras los civiles huyen. Los no combatientes se van, se escapan, si pueden, y normalmente pueden huir. De Gaza no pueden huir. En Gaza están encerrados en un perímetro, no pueden escapar. Cuando hay una guerra, la ayuda humanitaria, la Cruz Roja y otras instituciones acuden en ayuda de las personas que han sufrido la violencia. En Gaza no llega, o llega con cuentagotas, en unas cantidades ridículamente bajas con respecto a las necesidades de la población. Esta es la diferencia. Ni pueden huir, como harían normalmente, ni les puede llegar ayuda en unas cantidades muy escasas, y no llega, entre otras cosas, por todos los impedimentos que se ponen a que llegue. Y eso es lo que nos hace reaccionar y decir lo que podemos decir, pero comprenderá que no tenemos una capacidad de intervención sobre el terreno, pero sí tenemos la fuerza política y diplomática que tienen 26 países de la Unión Europea. Okay, thank you. Next one, please. Thank you very much. My question is related to the Sahel zone. I'm from Austria, Vienna. I'm a filmmaker, and I was evacuated last year in summer when I was there shooting. And like most of the European citizens were evacuated, and also a lot of officials of the European institutions like ICAP Sahel. So you were talking about still that there are missions left over in Mali, Burkina Faso, Niger or Chad. As far as I know, all these countries have now a military government, and ICAP Sahel was denied entry 2 weeks ago, so they had not even dismantled the mission. And as far as I know, the German and French military already left from the countries. So maybe my question would be, isn't there any consequence of the European Union? Do we just do what ECOWAS is doing? Because is there not a unique position of the European Union about these military coups? No sé si entiendo bien su pregunta, pero vamos a intentar concretar las cosas como son. Tenemos misiones militares y civiles. En Mali tenemos una misión militar y otra misión civil. La misión militar no está operativa. Están allí, pero han suspendido sus actividades. Y lo que se discute es de qué manera podemos continuar con la misión. Esta misión llega
al final de su mandato en el mes de mayo, y para renovarse el mandato hace falta la unanimidad de los Estados miembros. Suponiendo que se renueve, la pregunta es ¿para qué? Porque si no se desarrolla sus actividades o buscamos alguna otra forma de que sea útil, lógicamente la pregunta es si la prolongamos, con qué función o qué objetivo. En Níger no tenemos una misión militar, tampoco la tenemos en Burkina Faso, tampoco la tenemos en Chad. Tenemos una República Centroafricana que no está en el Sahel. En Níger no tenemos misión militar, pero tenemos una importante misión civil de apoyo a la policía y de apoyo al control de fronteras, muy importante, que lleva mucho tiempo en Níger. La Junta nos ha pedido que la retiremos. Algunos Estados miembros en la discusión de hoy consideran que sería bueno que se mantuviera. Y eso es algo que está sujeto a discusión, pero de momento hay una decisión por parte de la Junta que ha pedido nuestra retirada. Naturalmente, si nos lo piden, no vamos a mantenerlos por la fuerza. Francia ha retirado todos sus efectivos. No hay efectivos militares franceses en Níger. Tampoco los hay en Mali. Los hay alemanes, los hay italianos, los hay de otros países. Pero misión militar la tenemos únicamente en Mali. Thank you. And now we take the last one, Rosie. Thank you very much, Rosie Burchard for DW. High Representative, in the statement you published regarding Alexei Navalny, you said you'll spare no effort to hold Russia accountable, including through sanctions. Are there any measures you could foresee also to support opposition politicians and their family members in Russia? For example, would you call on member states to offer political asylum? Thank you very much. Los Estados miembros han concedido asilo político a muchos opositores del régimen ruso. Pero esto es una competencia de los Estados miembros. Que yo sepa, en este momento no está sobre la mesa en ningún caso concreto al que me pueda referir. Pero ciertamente me consta que en el pasado ha habido concesiones de asilo político a ciudadanos rusos precisamente en función de su tarea opositora, pero no lo sé, no tengo ni nombres, ni números, ni fechas. Es una competencia de los Estados miembros y el tema no se ha planteado en concreto con respecto a nadie, pero sí hemos querido que la presencia de la señora Navalny sea una manera de expresar nuestro apoyo a todos aquellos, no solo Navalny, sino a todos aquellos que han luchado por las libertades públicas en Rusia. Okay, thank you. We'll be back tomorrow after lunch with the press conference after Association Council with Georgia. But for today, that's it. Thank you very much for coming. Big thanks to the interpreters. Have a nice evening, everyone. Bye.